are working on a project to introduce our technology platform to farmers in Bali, especially in Tabanan area, and our focus right now is in Pajahan village. Our goal in this project is to bring this new technology for farmers to record their transaction and the potential to use data, these transactions, to introduce the farmers to the opportunity to have a bigger buyer or better price or a better transparency or a better transaction ecosystems that in the end will increase their welfare and well-being. Yang sukanya tiap tahun dapat hasil. Yang ibu sukanya Paten. Sama. Apalagi lihat buah kopinya. Oh, berarti ibu demen. Terus metiknya. Suka ngeliat buah kopi. Malah metiknya tuh, pokok baru panen tuh seneng. Oh, senang ibu ngelihat hasilnya. Waktu metik kopi dah kita kejar sama-sama teman-teman. Metik bareng-bareng, gotong royong, kebun sini, kebun sana. Oh, gitu. Kalau metik tuh katanya pekerjaan yang paling ringan lah rasanya di kebun. So Pupuan is the biggest district producer for Kopi Robusta, and from what we know and our observation and survey, all of the villagers have at least 1 hectare of coffee. Technology is our entry point. However, we also acknowledge that technology intervention is not enough without any distributing information or conducting a workshop or also training. Previously, we conducted unmet need research in several provinces to identify what is the challenges during the process and also in the whole value chain. Kalau untuk pekerjaan sebenarnya dulu kerjanya di pariwisata sih. Tepatnya di Pilat, terus karena pandemi jadi balik ke kampung, terus kebetulan balik ke kampung ya mulai untuk bantu-bantu orang tua lah di kebun kopi. Kalau selama ini tuh lebih ke pendekatan ke masyarakat sih, untuk pengenalan tentang apa sih aplikasi yang bisa digunakan untuk petani. Mungkin selain untuk di petani juga bisa digunakan untuk ke pengepul atau saudagar-saudagar untuk kegiatan transaksi yang mereka lakukan. Unity Products and Services specializes in serving the last mile, and then what we call here by the last mile are the farming community. So that includes the farmers, the traders, retailers, processors, even transporters, who are usually not having access to things that we probably take for granted, like digital communications, transportations, banking services, or insurances. In Pajahan village, we don't notably see this type of lacking of services. So they typically have banking account, they have smartphones, they have the access to transportations, but we are facing with agriculture and agribusiness practices that has been ingrained for so many generations without so much changes into it. So it presents to us different challenges, but also different opportunities for our product development. In Pajahan, especially, the middleman itself is also villagers. They running the business family for generations, but also at the same time, they're also the farmers itself. They have a role in the community. They provide sort of loan that they're not provided by either institution or financial service. So basically, they are selling commodities and they're selling to a bigger buyer in Buleleng or in Java. And it's quite complicated, the dynamic and the relationship with the farmers, because they are living the same village. Kalau di sini banyak ada tengkulak yang beli kopi, agen-agen yang beli kopi banyak di sini. Kita datang ke rumahnya dulu, ke tengkulaknya jual, dia cari ke rumah. Kopinya dicari ke rumah. Kita nyatet apa sing Nyatet. Oh, kwitansi. Boleh kwitansi uling tengkulak. Dija jangan ada kopi, boleh kwitansi. Tanggal kuda ngadep, kuda boleh kwitansi. Simpan ibu kwitansi. Kadang-kadang simpan, kadang-kadang dibuang gitu. Yang penting sudah tahu aja bapaknya segini dapat jual kopi gitu. It's going to be very challenging, especially introducing a new habit of recording transactions. So the main driver of change here is the youth farmers that we already train and talk with, and they are the one who will do the campaign and socialization because they understand it better. The technology itself, it's very easy for them to use, and then they could introduce it slowly over the course of the project.
to introduce the technology, how to use it, and what are the benefits, and communicate it effectively to their parents, to their family, to their neighbors, to the rest of the farmers in the communities. Kalau dari Yagi Unity kemarin udah sama partisipan, ada egg champion yang lain juga dari pemuda juga. Jadi masing-masing banyer juga udah diambil. Mereka udah trial dulu sebelum mereka terjun ke masyarakat. Kan biar mereka bisa juga menjelaskan ternyata aplikasinya kayak gini gitu. Jadi udah ada mendapat penjelasan sih tentang bagaimana aplikasinya, tentang penggunaannya juga. Ada petani yang bisa menerima perkembangan teknologi seperti adanya perkembangan aplikasi untuk yang digunakan petani, tapi ada juga petani yang mungkin mereka kayak, ini apa sih kok bikin ribet, malahan mereka merasa susah untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang duka, no? Dukanya pas ada hasil mau menjualnya harganya terlalu rendah, tidak seimbang sama biaya Kita produksinya. produksi. Pokoknya nggak sesuai dengan pengeluaran kita lah sehari-hari, dengan biaya produksi kita. Yang biaya produksi itu apa pesuang, Bu? Apa nih pesu itu biaya produksi itu? Pertama ongkos ngerabas Ongkos juga. ngerabas. Tapi itu kan Bapak ngerabas. Kan tidak bisa terus sendiri cari tenaga cari juga. Oh, membayar. Inggih. Berarti ongkos pertama Membayar. membayar tenaga untuk nerabas. Inggih. Itu pertama. Kedua, produksi ya apa? Rabuknya Oh, mahal. pupuk Pupuknya mahal. mahal. Terus harga kopinya ndak seimbang. Kan ongkos jemur juga nyelip itu sampai jadi kopi gininya itu mau dijual itu kan itu udah biayanya dari kebun itu mahal. Hasilnya per tahun cuma sekali, sedangkan kebutuhannya kan semua mengandalkan hasil kopi untuk sehari-hari, untuk anak sekolah, untuk meyadnya upacara adat itu ndak jadinya cukup. Kalau yang di sini untuk pemasarannya tuh cuma berkutat sama saudagar-saudagar yang ada di sini juga. Selain itu juga mereka untuk melihat pasar yang lebih luas tuh masih belum semuanya bisa ngelihat. Maksudnya gimana sih potensi daripada hasil taninya tuh di luar kayak gimana. Contoh mereka bisa melihat satu petani nih bisa dapat buyer dari luar. Bayarnya tuh bakalan ngasih SOP atau gimana gininya. Itu kan bakalan ningkatin nilai jual dari produknya mereka. Nah, dari sana sih maksudnya tentang kualitas produknya juga, terus pendapatannya mereka juga, terus mereka tahu gimana tuntutan pasar. In most cases, we receive a lot of information from farmers and also from farmers group, the village government, that they have a bad experience from the potential outside buyer that promise a certain price that is not accommodated during the harvest season. Farmers group and also the BUMDes will ask for what kind of specification that they need to fulfill and meeting the price that the buyer is providing. They are still open for collaborate or working with other organization, but at the same time they need a transparency in terms of specification, what price that they will receive from selling their products. Ag Unity introduced the technology through our mobile app and T-card or QR codes, where farmers could easily and conveniently bring their T-card or phone when they do the transactions. So they just use the phone to scan each other's code, and the record will be kept in both phones, in both accounts, farmer's account and the buyer's account, and it will be stored in a very safe server, and everybody could access their own data forever, technically. Apa Ken untuk mengatasi itu Ken menurut Ibu tuh? Itu menurut Tiang sebagai petani harapan kalau bisa kan harganya pas panen itu agak naik biar seimbang dengan biaya produksi dari pertama merawat di kebun sampai akhirnya panen sampai menjemur dan nyelip itu biar harganya agak bisa naik kan, agak seimbang jadinya. Di samping itu kebutuhan bisa terpenuhi. Itu harapan. Ya, itu harapan saya juga. Dan mungkin dari pihak Ibu bisa membantu supaya harga kopi itu bisa meningkat.
AgUnity introduces a system where all parties in the value chain can reliably record their transactions into the distributed ledger system, the blockchain as we call it. And then as they learn to trust the data, they will also learn to trust between themselves. They will learn to trust between the farmers and the traders, and then traders between the retailers. And then if the sense of trust between the community is already strong, hopefully a trustworthy community will also be appealing for ethical premium buyers.